Assalamu alaikum. Yauwa kamar da na faɗa na ce zan mana bayani da za ka yi installing na lab da za mu yi amfani da shi. Za mu yi amfani da softwares kamar da na faɗa guda uku, daga ɗaya zuwa dai uku haka. Za mu fara da DVWA da kuma Multilidai, sannan sai XVWA in ta kama shi ma mu yi amfani da shi. To yanzu bayan ka yi installing na XAMPP naka, za ka je kai downloading na DVWA ga shafin sannan www.dvwa.co.uk, ko kuma ka je ka duba GitHub repository nasu, za ka ga DVWA, sai ka zo ka dinga download, za ka ga ya baka damar download. Gashi na gasar da abin da nasu na ethical hacker da watan da 3SE, sai ka sa /dvwa/achieve/master.zip. to bayan ka yi download nasu sai ka je ka buɗe ka buɗe XAMPP naka kamar da za mu gani yanzu. Ba kan je na buɗe XAMPP control ko. So yana kawo nan ne, ba zan je cikin folder da na buɗe da na install na XAMPP ɗin nawa. Idan ka je folder za ka ga XAMPP control, shine za mu buɗe shi. XAMPP can ƙasa a cikin applications za mu ga wani mai suna XAMPP control. Yau ga shi ne kamar da muke gani, sai ka yi double click a kansa. So bayan ka yi double click a kansa za ka jaga shi ya buɗe domin mu ci gaba da installation namu. So ga shi ne ya buɗe, sai ka zo ka starting wa'annan abubuwan, kai starting nasu actions ɗin nan. To bayan ka yi starting nasu, sai ka je can ka shiga folder na DVWA naka, kai abin ta kai extract na wannan file ɗin da kai downloading. Kamar da muke gani yanzu already tun da ina da shi dama DVWA ɗina gashi nan sai na shiga ciki. To ni ba wai zan extract ba, zan yi copy ne, saboda da extraction da copy ɗin da ɗaya ne. Sai na copy ɗin na wannan folder ta ciki, inda ta ce take containing da files ɗin da za mu yi amfani da su gasu nan. To so zan yi copy na wannan folder ɗin gaba ɗaya kamar haka. To sai na je can folder na htdocs na cikin XAMPP ɗin nawa, XAMPP, sai na je folder na mai suna htdocs, sai na paste ɗinsa kamar da ake installing na script a PHP script a XAMPP. To shi ma haka zamu. To shi ma zan jira shi ya yi complete na. Ka gama ya gama installing ya kama 100%, za ka je ka shiga cikin folder naka. Misali yanzu bari mu fara canza shi daga DVWA master zuwa DVWA kawai, saboda sauƙin rubuta wajen address. DVWA, sai mu danna save haka, sai mu taɓa nan haka kenan. To yanzu gashi ya zama DVWA a cikin folder namu na htdocs. To yanzu sai mu je cikin browser namu mu saka localhost/dvwa. kamar da yadda ake installing script DVWA, to za mu ga yadda za su kawo mana error, domin mu sai ba mu saita database namu ba, sai mu je mu saita. To gashi kamar suka faɗa, DVWA system error, config file not found, copy menene to config. Gashi na wannan file din config/config.inc.php.dist to config.inc/config.inc.php, sai ka je za ka mai da shi daga dist din ka mai da shi da php kawai, za ka sai da dist din kenan ba. To bara mu je yanzu cikin folder namu na DVWA. To gashi nan mun zo DVWA, sai mu shiga config folder, config, sai mu je mu nemo file din nan mai suna config.inc.php.dist. to sai mu danna edit kawai, rename kenan. To bayan mun zo na rename, sai mu cire wannan .dist din nan, sai mu danna shi haka. Bayan mun danna shi sai ce mana kaza menene on user, sai ka danna yes. To gashi nan ya mun canza extension din zuwa PHP abu yanzu extension. Sai mu je mu sake refresh na folder namu, mu je step na gaba. To gashi nan sun ce mana set up damn vulnerable app. To kamar da muke gani a yanzu nan wurin, za mu ci gaba da abu mu, sai mu zo mu danna wannan create and reset database din nan. To gashi kamar da muke gani, za su gaya mana cewa readable folder kaza. To yanzu ba za mu je mu shiga cikin, sun ce mana could not connect to MySQL service, check the config file. To za ka je ka saita wancan database abin zuwa abin naka. Yanzu mu fara buɗe localhost my PHP admin tukuna, domin mu creating database mai suna DVWA. domin sai kana database ne zaka iya install abun. Akwai wurin da ake sa abubuwa na users da sauransu.
So bari mu fara creating database a my PHP admin namu na localhost. Za ka iya buɗe shafin, za ka iya samun wannan ta hanyar gidan da wannan admin ne a setting MySQL. Duk ɗaya ne da ka rubuta shi a san duk zai buɗe ma ne. Adadin na da yau. Ana bari na farkon na ga buɗe ku. Sorry. PHP my admin. So refresh it first. Kamar da muke gani yanzu gashi nan PHP my admin namu yana buɗewa. So bayan ya buɗe sai ka zaka shiga wurin da aka rubuta new data na wajen new din sai ka create sabon database kamar da muke gani. To gashi nan yana lodin, zamu ji gashi gaban buɗewa sannan sai mu creating da new database din namu. So sai ka rubuta sunan database naka ga DVWA, sai ka zo ka danna create. Bayan ka create zai creating da database mai wannan sunan. So abu na gaba da zamu yi shine zamu je cikin wancan file din namu na kamar da muke gani na config file namu na cikin wancan htdocs folder na DVWA, sai mu je mu editing nasa shi ma, sai mu saka database details namu kamar yadda muka seta a can. So by default za mu tana zuwa da password nata, username nata as localhost nata as root. Database nasa shi kuma gashi ne kamar da muke gani na wannan abin ya zo da DVWA. Database user ya zo da shi a root, password kuma sun zo da password. To amma mu za mu goge wannan password din da suka zo da shi saboda by default mai wancan server namu XAMPP server yana zuwa da default password as blank ne, wato code guda biyu kawai zaka saka ba tare da ka sa password din ba. So yanzu bayan mun seta wannan sai mu danna control S, bayan mun danna control S sai mu je mu sake refresh na page din namu. Wani zai ce steps sun yawa. So gashi nan mun sake refresh na page namu. To saura abu na gaba, wannan wancan error din yaushe, saura abu na gaba zamu je cikin wancan PHP inc file namu, zamu je cikin abu sai mu search wannan allow URL include da allow URL f open. So yanzu zamu je mu copy din wannan, misali mu copy din wannan a cikin nan wurin, sai mu je mu duba can folder namu na XAMPP, sai mu je mu duba folder namu na XAMPP, sai mu je PHP. Bayan mun shiga XAMPP PHP, to anan ma za mu ƙara sabo config.inc.php ko config PHP inc, php.inc za mu gani gashi nan shine wannan yana okay, wannan application ne configuration gashi nan wanda muke bukata configuration settings ne, sai ka shiga nan php.ini ne ina ga extension sai ka search wannan abin da muke control F, sai ka paste nan can abin da kai search sai ka danna ka. To so zai take directly zai dauke kai ka zuwa wurin da abin yake. Okay, ina ga sun kawo ni fa amma ba za ni duba shi. Yau gashi nan allow URL sai ka mai da shi on daga off. On sai ka sa ina anan sai ka danna control S, sai mu je mu duba ɗayan abin shi kuma. Sorry, browser zan shiga ko. So gashi nan shi kuma allow URL open shi ma mu mai shi a on, sai mu searching din shi a cikin wancan file namu. Okay, ana yake ku, sai mu just place shi da wannan, sai mu danna shi mu find next. So babu shi wannan, sai tunda mun danna control S already kawai yanzu mu je mu bude DVWA namu, za mu ga ya bude mana yayi komai normal kamar yadda muke bukata. Gashi nan mun dawo cikin abun mu, sai mu zo mu sake, sorry na bude wani browser ba shi nake so na bude ba, zan yi refresh na page din namu, setup create a reset database. Gashi nan sun ce mana database have been created to user menene gashi nan ya kawo mu. To by default username in DVWA is username is username, admin, password is password. Admin and password is password. Or sai ka danna login zai shiga daga cikin DVWA application like that. To yanzu shine mun yi installing na
down vulnerable web application a cikin computer namu a cikin ZAM kuma namu. So a nan da zamu fara ganin yadda zamu fara yin attacks namu. Ga kala-kalan attack da suke ci, akwai brute force, command injection, CSRF, file inclusion, file upload, SQL capture, SQL injection blind, weak session IDs, XSS DOM, XSS restricted, XSS stored, XSS CSP bypassed, sai JavaScript, sai DV wannan kuma security ne da zamu saita abubuwan mu da PHP info da about da logout. So zamu duba su mu fara yin attacks namu insha Allah a cikin darasin namu na wanda zamu yi a gaba. Wannan shi kenan successful install na downloadable web application, sai kuma a gaba insha Allah zamu yi amfani da Matilda, shi ma zan yi bayani da za a yi.